a Seide, wo sie gewähnt, a famous rabbi, aber wisst ihr, ja, mein Eltern haben mir gesagt, dass wir gehad, ja, und zurück, a größer Rabbi, wo sie gewähnt in der Seite. Nicht dafür gewiss, wem in es an eine Klöre. Ich habe noch mal gesagt, wir getroffen haben eine freie Frau. Sie von der Linken an schon in Erzsrode. Eine von der größten Gewirren in Erzsrode. Ja. Und eine Frau aber kein Wegen. Ich hatte sogar Masse, wo sie geschehen in Boston mit Seidi. Sie gekommen du a Balschiva zu uns und wir haben gehabt a Sachmul oiven du in der Heich Balschivas. In In hektisch. Das ist hektisch. Ha? Hektisch. Was ist hektisch? Was ist hektisch? Wrap me up. Du. In es kommen zu Seidi Bagels here for you, okay? gesucht, als geht mit der Meidl, sie nicht so fremd. Und will sehen, ob sie werden fremd. Und sie sagt, in eine Kuh für die Chassid He. Du gehst an andere Wasser. In eine Kuh. Okay, sie muss, ob sie da wäre fremd. Heute ist 2 später, kommt es zu sein, die sucht, was kann ich tun. Sie ist gesehen, dass sie hält nach Fremdkeit. Ich breche es auf. Dann ich okay, geht. Heute später kommt der Läufer zu sein, als der Meidl hat ihn geriefen und gesucht, als soll's wissen, als der Meidls Mom ist weg und sie hat gelost das Savur, als wir sollen verbrennen. Sie hat gesagt, das ist der Einigl von Chofetz Chaim. Hat sie gesagt, ja. Das ist ihr Mom ist ein Einigl von Chofetz Chaim. Sie hat sehr gestellt. Und gesagt, dass will reden mit dir. Ich geredet, sie gesagt, sich, du sie gewähnt, mein Tat ist Befehl, mein Mom ist Befehl, und wir sollen verbrennen, und sie kann nicht gehen gegen ihr Mann. Ein Minute. Und seit die fragt der Bucheduk, die weiß so, wir können mit dem reden, was hat etwas eine Spur für. Mama, das hat nicht gehabt eine Spur. Ein Rabbi. Hat sie gesagt, ja, sie do einmal so, was heißt David Knight, Judge Knight. Der Judge Knight vielleicht David do with Shield. Remember David Knight? Oh. Vielleicht David do. Hat eine Spur. Und der Tat, sie die geriefen, der George Leiter hat sich sie, ich hoffe von dir, sagt uns du bist hin. Das ist ein größtes Christ, so, bei Scheiches. Also wir sollen legen, quid auf nach jüdischer Platz, nicht machen verbrennen. Dann gegangen dat mit dir, wir hat auf der Show. Sie Basket gewählt auf eins nach. Als wenn man sie kaufen, soll nur sein der Ex-Boyfriend mit der David Knight und sie soll sein bei der Gefühle. Sie will nicht kein Minion, gar nicht. Sie kommen zu sehen, sie hat gesagt, geht, mach es also, aber ihn nicht zu verbrennen. Und so ist geworden. Und mit dem nicht verbrennt, dann sehen die vielleicht so eine Sache nur. Der Schiss ist ein größer Schiss, als ich sie geholfen hat, der Einige von Chofetz Chaim sollen wir nicht verbrennen. Chofetz Chaim, nur die jüngste Tochter. Ha?
Nur die jüngste Tochter geht mit dem Leben. I don't know. Yeah. Für mich beides. Could be. Wie heißt das? Sachs? Sachs, ja. Oh, das ist doch dann Na, Fette. ja. Für Monty. Motzai'i. Ja? Hormone, Entschuldigung. Du sollst nicht beleidigen. That's the new section, no? Ja, bis Jakob. Huh? Bis Jakob. Bis Jakob. Huh? That guy, the short guy, was here for a couple of years. Who? Schwadron. Gershon? Schwadron, yeah. Gershon Schwadron. Reb Shalom thinking about it. Schwadron's cousin. I was thinking when you said that tonight. Right now. Just a What? few minutes ago, I was thinking, hey. That's Gershon? For a second, it looks like it might be. Oh, it told me that. I have the Kugel. I have the Kugel recipe. I have the Rabbiton's Kugel recipe. I'll tell you the story. This is a real Chassid He. In Yiddish. In Yiddish? No, this has to go in English. My mother was getting older, my mom did Rebbetzin, and this Gershon was taken as a chef, not a cook, a chef. Chef. And he was given by my mother. We wrote down the recipes. So one of the recipes was a Lokshin Kugel, what we give Shabbos morning for Lokshin Kugel. And when he left, he said to me he wants to keep the recipes, you know. So I said fine, because we had an extra set. And sure enough, the next one was the Shemazel, and he lost the recipes. Aber ich habe geriefen Gershon, Efsche kannst du mir schicken, die Recipe für die Lotschenkegel, weil man das du verloren. Lost it. She said, oh, Rebbe Naftali, you don't understand. I said, what don't I understand? He says, a chef never gives out his secrets. So I told him, you didn't know the secrets. We gave it to you. He says, but now it's under my jurisdiction. And I don't give out my secrets. Okay, was coming to him. A paar Tage später, he tells me, you should know, I decided I'm going to go lifnim mishuras hadin, and we're going to send you, Baruch Hashem. And a month later, he sends me a big note saying that Baruch Hashem, he was going to culinary school where Franklin Delano Roosevelt, what's the name of that place? Peekskill. In Peekskill, there's a big culinary school, and he was there to study, and they wanted that everybody should make an original recipe for something. And he used the Rebbitzins Lokshin Kugel recipe, and he won first prize for the original thing. This is the home of award-winning Kugel. Award-winning Kugel. Regular Kiddush lunch, or it seems like a different one. But he lives now, I think, in Florida, no? West Palm Beach. West Palm Beach. He always wanted to make a kosher Pesach pizza. Yeah, they have kosher Pesach. Holy Grail, he was chasing. He knows West Palm Beach. Adar, Hey, not the sake was the she has a carry say. Don't know your she you say. Oh, the she you say. Sorry, the cake by him.
Falls I can no fire. Doi no yer. Rabayim, Rabayim. Ruch motor is the Yamachoy. In the Machom. I know the Machemachos. Join the bank, join the rose. Have it boys, I know. Soy this morning, then the morning, no, I'm sure them, then I am for me, as him, sign for me, as well as him. Sarasism, oh, Sarasism, go and take the Homo, Achimai, Lady Homo, Lina Ishmael Homo, Ishmael Homo. Hamalach Hagoya lois. Ashrecha Yisrael V'chisi cha'opi she'echo Beis Yaakov the Chiv and Elcha. I'm better than 4 now. V'facht mismeni l'mochali. It's a shorter list. V'orei nifsu v'soyim. Bis Jakob. I know it's black, you know why.
Shiamalois. Ich Chassid Nope. Yes, so they can eat while Good? Yeah, this makes it. I'm also a Yankee Doodle Dandy. Like with the new one. It's only in America that corn became such a corny thing. Because the Heinz make corn, they make sugar out of corn. So do our Chivas Chamsoifa thing. If you can make matzah out of cornbread. So the Ma'amel, we can see. That's a pusik bar. Nog neuer, Schwadron. Du steht dort ein Tiras. No, I'm Mensch, hier. Ich bin gestört. Wegen dem. Weil Korn nicht gewinnt gefunden, mit nicht gefunden Korn. Bis wir so gekommen später. Tiras. Aber sie do achieved haben Zeug, was kein Zug, wir kennen, sie do chemische Minen, aber sie können sagen, als Korn, wenn wir heute sagen, HaRab, es ist Kidneys. Es ist nicht mit einer Chemie. Wir retten können. Corn is sicher kidneys? That's what they say. Moshe had it. What? Moshe had it. Years ago, they used to have sunflower oil with flakes. The ganze Schale. And it makes Schnitzel. Als Kidneys. Aber Menschen haben es genutzt. Bis mit der Unge, after es ist Kidneys. There's nothing else. So olive oil. Olive oil. Ich hab ganz. Oh, yeah, tell me that. Yeah, that didn't know. There's no spoon. Yeah, yeah.
Oh, that's right. Give it to him to give. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. That's, yeah, right. Okay. Yes, specific. Have a good day. Have a good day. Let me get the Rebbe's food. Otherwise, you gotta use schmaltz. I don't know if it's a good idea that they should be taking out the place. I'm telling you. The hot soup is something they shouldn't be doing. Thank you. Aber zu du, wir hätten wegen dem Parshas neu. Schale ist, Tiras hat mit der Stuhl Tiras. Tiras ist nicht verfließt, dort nicht ich kann nur mit der Stuhl. Einmal von der Ja, ja, aber besucht das. Es ist ein Platz, als berief des Tiras, wegen die Menschen von Tiras haben gewohnt dort. Schale ist ein Holt und wird gesagt, der Stuhl. Ja. Meine Kinder hebben gesehen, sehr du in Boston, sie Chawaiim haben gehabt, jeden gehabt heute, wenn Thanksgiving. Sie haben gesagt, darf ich kein nicht gewollt. Aber gesagt, im Mädchen jeden Shabbos Chanukah. Geht mit Huben heute, weil man singt heute Lashem Kitoi. Und dann so gewesen, jeden Shabbos Chanukah, bis seine Röste stieb, damals nicht, it was too much to make because it was... Ich weiß, die haben nicht ganz so irgendwie die Kamenetskis. Das ist nicht ganz heute. Sag mir, du ein Bekannt hat es so zu tun, alle Rüfes. Du möchtest das nicht knöpfen, klar. Nein, weil es ist ja Kilein von anderen Sachen. Sie gewähren eine ganze Du Tour einer, mit der dem... Zulos macht Rücken und kommen die Bichlach mit Sachen, mit Tun steht das Neue. Hoe zag je dat? Fleisch. Wo ist das Kilein? Die, die essen nicht kein Fleisch, nicht ein normales, ein Heudu. Das Kirch bekannt. So ich wegen der Mottele, sie gekommen wegen der Fleisch. Wenn der Fleisch gewähnt eine ganze Schale ist, hat er nicht gegessen kein Fleisch. Nachdem hat er gekommen Gläser auf der Milch, öfter kommt es von 3 Kien, kann man nicht essen. Nachdem ist er rausgekommen, als der Fisch haben Wärme. Hat sie gesagt, was will man von mir? Ich will nicht essen kein Fleisch, nicht kein Milch, und euch nicht kein Fisch, aber kann ich was zu essen? Ich habe gesagt, das ist gewählt. Fisch geht er essen, wegen der Wärme. Jemand in jeder Sache. Sie kennt etwas auf einem Mensch. Ja. Jetzt in Sache. Ich denke, ja. Sie tun Menschen, sie alten, Schleimbäcker, kommen in der Rabunim, worauf sie vertrauen, sind absurd im Ganzen. Sie sitzen, ja, weil sie gewähnt der Horowitz Stencils, was mit Genitze machen, das ist viel teurer. Gar größere Grasen. Ja. Der Tag in dem ist nicht. Ich würde sagen, ich bin gewähnt jetzt bei dem, wie heißt der Rubinstein Batemacher? Wie heißt der dort bei Schulen? Bei Sisru. Bei Schulen. Weil ich gewollt sehen, der Choy-Tuchis, wie man macht den Schien von dem Zwillischen Räusch. Das ist eine ganze Schale von Choy-Tuchis. Und es ist eine von den Schulrosen, das sind einige sind dort. Bei 2 von sie. Nutte mit Akiva. Das sind mir gewissen. Ich bin gegangen und geredet mit denen, so wie sie machen ist, also ich kann sagen, kein Problem. So ich bin, sind du Plätze? Was mit Titus nicht da so, du sind nicht genug geht.
Ein le du besoif. Ein und du so sind sie da. En euch like nicht ne teure Malachi Ashuris. Nein, ich glaube, wenn da bist du gegen verkannt als lassen läuft es nicht gut weiter. Sie gewinnen eine ganze Schale du auf der KJ. Kies Yoil Chickens, a Stück Saat. No, it seems like you know wie sie auf mir wochen mit den zwei Füßlern. Und die Chickens sind ein Treif. Nicht nur der Mann, schreit auf der Weiz für Peisach. Das benutzt für New York, hat Stutz Arizona. Wenn redt, also ich kippt der Kost, also sucht das an sein, und der Fette, der ältere Fette, was ich getan geht, weil vielleicht nehmen wir in New York. Samen Leibs Bakery auf Broadway, nimmt von New York, nicht von Arizona. What? Lakewood Mountain Bakery, Arizona. Arizona, siehst du, das ist ein Film. Was der Gitten? De Gitten, ja. Aber letztens haben sie Lakewood Mountain Bakery mit vermachte Schotze Matzes. Es sind nicht nur genug Matzes. Bringt man an von der Tisrul. Lakewood Mountain Bakery verkauft Matzes, was man macht in der Tisrul. Mit einer Cookies. Ha? Schatz. Was? Cookies. Es hat noch ein Mit. Das darfst du mit. Da gibt es Business Treffen bei Motzai'i. Wie? Es ist schwer. Es ist aber das Pärchen. Also man kennt, ja? Amadoi noi liakoi maltino abdi yakoi bochadoi noi yakoi maltino abdi yakoi goladoi noi es yakoi maltino abdi yakoi abdi yakoi maltino Amo im Yashish yakoi maltino abdi yakoi maltino Yaakov, Spazois, Yaakov, Altira, Yaakov, Kailas, Yeshua, Yaakov, Altira, Yaakov, Tolevo, Yaakov, Altira, Yaakov, Tolevo, Yaakov, Altira, Yaakov, Kilenachas, Yaakov, Altira, Yaakov, Yaakov, Altira, Yaakov, Oy, Mimono, Afa Yaakov, Altira, Yaakov, Nishbadoi, Noy, Yaakov, Altira, Yaakov, Slach, Nolava, Yaakov, Altira, Yaakov, Ados, Yaakov, Altira, Yaakov, Oy, Bodadoi, Noy, Yaakov, Altira, Yaakov, Saba, Yeshua, Yaakov, Altira, Yaakov, Kovo, Yaakov, Altira, Yaakov, Yaakov, Altira, Yaakov, Shabadoi, Noy, Yaakov, Altira, Yaakov, Kemes, Yaakov, Altira, Yaakov, Tzave, 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 Yeshua, Yaakov, Altira, 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 Yaakov, Tzave, Yaakov,
Yeshia Yaakov. Al Tirav de Yaakov. Zave Zave Yeshia Yaakov. Al Tirav de Yaakov. We'll say a Maisa over. This week is the Yotzat from the Biyana Rebbe, Reb Shloime Ramotcha Shloime. In Tuvshin Lamedalid, one of the Biyana Chassidim went to Haifa. And there was Botim Medushim there in Haifa. There weren't too many Chassidish Botim Medushim. Guys from Chananya Yosef Rabinovich. He walked in, and a fellow comes over to him and says to him, "Vus fa chusid biste?" And he says, "As a biyana chusid." So he says, "I want to tell you over a maisa from Motzai'i Shabbos Biyana." Now, Motzai'i Shabbos Biyana lived in the east side for quite a bit of time also. In fact, Mantata Slangi Yudin used to go with his bar mitzvah buchim to 3 Rebbes. Me, it was later on. But he went with my brothers to the Biyana Rebbe, to the Kapizhnitzer Rebbe, and to the Satmar Rebbe. Rabbi Yoelish. Those were the 3 Rebbes he went to. What? Yeah, okay, good. So, this fellow says, I want to give you all the story of the Biyana Rebbe. And into Santa Maisa, he said that when I was, before the Holocaust, before World War II, I used to run a factory for shoes. And I was the manager, and I made a good parnosa. Of course, the war happened. And after the war, he came to Eretz Yisrael, and he moved to Haifa, where they were. And in Haifa, he was looking around for work, couldn't find any work. He had to go from job to job, if he had a job, and it was very difficult. And he was losing it. He couldn't provide. He had a little mishpocha already after the war, couldn't provide. All of a sudden he sees people gathering Hasidic Jews, and he asks them, what are you people doing here in the far off place of Haifa? And they tell him, the Biyana Rebbe kimt. He says, oh, so Shasa Koisha? The Biyana Rebbe, mach my Platz, give my Platz. You have to get up and go over. Okay, you have to have a place. The Biyana Rebbe came. So he figured, now's a good time. I'll go into the Biyana Rebbe and ask for a bracha. Now this person's father was the Chazan by Rav Moshe Kosovo, the Leket Oini, for 40 years. 40 years he was the Chazan there on Rosh Hashanah and Kippur. And the next day he comes when this Kabbal's Kal, so he comes to the Biyana Rebbe, and he walks in, and the Biyana Rebbe looks up at him and says to him, you come from Kosovo Chassidim? And he was astounded. How would he know that? And he says, this is the sprach of the Biyana Rebbe. And he says, your father was for 40 years a Baltfila by the Kosovo Rebbe? How does he know that? And the Biyana Rebbe starts laughing, giggling, and says, you shouldn't think I'm a Balmoifis. I'll tell you what happened.
last night I had a dream that the Kosovo Rebbe is gekommen to me and said there's a person coming and going to come to you that stamms from Kosovo Chassidim. His father was a Bar Tefillah by me Rosh Hashanah Kippur for 40 years. And I want you to give him a brucha that he should have panusa. And I saw you walk in and you looked like you fit the description of that type of a person I'm looking for. So it wasn't about a moifis, this is what happened. He happened to visit him the Kosovo Rebbe. So he gave him a brucha. Also the Kosovo Rebbe heißt mir folgen. And he wished him to have success in finding a job. He gets a telephone call when he reaches home and says, we've heard that you have experience in a shoe factory from before the war, and we're looking for someone to manage the shoe factory. He never got a call, he said, in his life while he was in Haifa till then to have an interview. He had to run after, and here they're calling him that he should come down for the interview. And of course, what? Yeah. So he went and he got the job, and he told this person that he was matzliach and he kept that job and he has it till this day. Now, one PS to this story is that this Reb Chananya Yosef Rabinovich didn't understand one thing about this whole story. He said that he doesn't understand why, if the Kosovo Rebbe could ask and beseech the Biyana Rebbe, why couldn't the Kosovo Rebbe in Himmel take care of it for his disciples? What did he have to have the Biyana Rebbe? So one time he was looking in the Sefer, and it's a Wert gebracht from the Redak. The Redak writes that Sudut Tzadikim was then Oifen Oilam Emes that cannot take care of things here on this world. What they can do is send a shliach from this world. But to verstanden from this Redak, Yeshaya, that is a reason that this Kosovo Rebbe obviously felt he wasn't capable, and therefore he did it in this fashion. And Mezukte befensat Rebbe, Reb Yoelish Schis Yugan Aleini, that he once said that you find by big tzaddikim that there's certain tzaddikim that you go to and the Olam gate and wird geholfen, and sure enough Sigma geht mehr and mehr and mehr. Shem Bayichoi, the Kerstida, Shaila, in the Malch Milizhensk, and there's certain Rebbes that were big Rebbes. You go to them, they're hednish von sie. Wus is that, and people don't go so much. Why is it that certain Rebbes you can go and be mispal and it works, and certain Rebbes don't have it, and you can have ich bin Benachabed for the Rebbe Shmelke. There's a small oil that goes to Rebbe Shmelke on a Shchodesh, but it's not a big oil. Rebbe Shmelke, and the Satmar Rebbe said that there are certain when a tzaddik leaves this world, he doesn't want to have anything more to do with this world. These people, you go to them, lack of a better term, there's nobody home, because there are certain Rebbes and individual tzaddikim, that they still come back, even though it's very difficult for them.
The Rebbe Motzai'i say, can man geholfen werden. And that's why you see the multitudes going. So the Rebbe andere, das darf man gedenken. Aber der Shloime Motzai'i von Biyan gewinnt a größer Tzadik. Schisse gewinnt allein über Kol Yisrael. Okay, this is the fake stuff, right? Well, I mean, it's real to me. It's real, but no real ice. Okay, good. Was? Ja. Schon gehabt, der Such. Euch getragen, so. Wann kommt ihr? Wo wohnt ihr? Borough Park. Wie in Borough Park? 19th Avenue. Das heißt nicht Borough Park. 90 to what? In 54. Borough Park is around 64. Okay. 1954 was like 22nd. 54, wie war der? What? Naftali Guzman? 1954, das ist Borough Park. Okay. Das ist wie Williamsburg. It's the old Williamsburg and it's the new Williamsburg. You grew up in Borough Park? A Kies Yoel. Die wij nemen te doen voor Kies Yoel. Wat heb ik gezocht? Haan te doen meer mooiste satire in Kies Yoel van Satme is te doen in Williamsburg. He says there's more moistus. The more Satmer today in Williamsburg. Het is niet van één kruis, van alle kruisen. Van alle zusammen. Ja. Solche Teppes. Oh, die Geist haben uns zum Rabschitzeru? Rabschitzerebe, Entschuldigung. The Motzai'i is he. 1953. The Motzai'i. Ruben. Sure. Schick me heiße Gries. We share mechetunim. He has a mechit is schon auf einer Memes, the Sadiger Rebbe. Ja, ja. So ich bin auch a mechit, the Sadiger Rebbe. Also, he shares cousins with me. As an, I don't know if it's for publication. He's as an Advena Einikel as an Einikel in Rebbe Suma. Ja. Sein Tate gewähnt das. No. Sein Schwer gewähnt das Sulzerrebbe. Sulzerrebbe gewähnt ein Eidenbab Storschnitzer, wo sie gewähnt als ihn von Rebbe Suma. Sometimes I meet him far Pesach, because ich back matzes in Satma, Hainissen. Die Yutzat K'noi Yisroel. So he sometimes is there also. So he's in the next room taking matzahs, and I'm in the other room taking matzahs. Yeah. So you daven by him all the time? In de Woche. Shabbos, we daven them? Shabbos daven gesagt. Which Satma? 52nd or 53rd? Huh? Okay, 52nd. 53rd. 53rd, I mean, yeah. But 53rd, Nein. Do nine. Satellites. Nice. It's 56 and 18th Avenue. Oh, yeah? Was? Bei uns ist der Ruf, heißt er aber mein Halberstand. Ist Moshe Halberstand. Sie? Meine Kultur. Ist Kananias. Chaka.
liebt sich, Moshe halben sie liebt sich der Chaka? Der Moshe hat sich die Chaka, nein? No, der Naftali hat sich die Es von der Moshe oder von der Naftali? Der Moshe. Der Naftali gewähnt der Chaka in Itzte. Hat da ein Eidem, hat sich kein Sinn, hat gar Töchter. Und sein Eidem heißt so abgestellt, ne? Er hat gewähnt nicht so gewähnt nach Mursan. Er hat verloren seine Mama. Der Nussen gestellt ist Sazin. Oh, ja, der Nussen gestellt. Sazin. Und er lief sich an Chaka mit Rebbe. Weil er hat beginnen, der Besmetisch von seinen Taten. Ich meine, Xander hat sich geliebt für die Chaka. In Amerika. In Amerika. Efter in Amerika. Aber es ist nur ein Sachchaka, weil er sagt, fällt es ein Chaka. Kinder, die ganze Oyen. Ja, das ist ein Gebot, Zahns hat er Nein. Dele sind dazu. I'm ready to bench whenever you are. Then you can advance it. I don't know, some later. There's no keyboard, okay. What happened? It's broken? Huh? It's a piece missing? He doesn't know what happened. So what's going to be? The guy who owns the chair? Okay. I'm sorry. He had it on Thursday, didn't have it? No, so my Machoim Akos. He came down to Yeah, okay. Who do you want? Huh? So you have to give bench. Who? Let's go. Make it. All right. So let me bring it. Let's go. You said the Steinwurzel had a shackles with the east side. With east side. What's the east side? That's how. No, you want to shiv him, Bob. Bob, give me by. Ed's going to the east side. Yeah. Vielleicht ich kann sie viel singen, aber dann ist es an der Wie alt bist du gewesen, wenn es weg? 4 Jahre alt? Gedenkst du ein bisschen? Father was these stories years ago. I mean, they were talking about 25 years ago. Last thing I was saying. Huh? Was heißt? Oh, yeah. That's this, your uncle. I don't know if that's going to do with the story. Today, you have to say which Boston. Weißt doch, was ich gesagt, was seit du gekommen in Tufleisch ein da. Wenn wir so gekommen, gewähnt der Boston, das ist nicht kein anderer. Fängt das so, wie sie gewähnt Pittsburgher Rebbe, sie gewähnt Cleveland Rebbe, sie gewähnt Boston Rebbe. It was because I wanted it. Das ist eine ganze Masse. Anyway, as an Einkel von der Bluse mit der Levy. So, der Rebbe soll sich riefen, Levy Rebbe. Und sie hat gesagt, es ist schon genug, als ich bin in Gules, ich muss einfach nehmen, meine Seite, so ich bin in Gules. Ich will sich riefen Boston Rebbe, weil ich bin in Boston. Aber gesagt, es ist ein Masel, als er sich nicht geriefen Levy Rebbe. Weil als er wollte geriefen Levy Rebbe, ein Stutz
20 Leleve Rebbe's will schon gewähnt 35 Leleve Rebbe's. Also ich hat mit 15 Boston ist in 20 Leleves. Es ist noch nicht wenn. Ich hab meine Cousins sind alle in Rebbe's. The Stoschnitz sind in Van, and to do the Cleveland in Van, and the dum da dum ba dum da dum ba dum bum ba dum da dum da dum da dum da shiramalo 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 shiramalo. Yalla, Kim Yod Chamle Apsicha Kedosh. Nikol Tivli Oilo Mal Yichasei. Morning is worse than blue. Usually go shopping.
Why didn't we sing out Da dee da 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 dee da 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 dee da 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 dee 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 da Simmin toy, mazel toy, simmin toy, mazel toy, simmin toy, mazel toy, simmin toy, mazel toy, hey loney, hey loney, hey loney, hey loney, hey loney, hey loney. Simmin toy, mazel toy, simmin toy, mazel toy, loney. Simmin toy, mazel toy, simmin toy, loney. Hey loney, hey loney, loney, the whole Yisrael. Hey loney, loney, the whole Yisrael. Mazel tov, mazel tov.
Leidig zusammen, also was leidig muss Es wird es dann schreiben. Ich habe schon umgekickt. Ja. Schon umgekickt. Stack plus. Hier bei mir kommen. Butter. Was?